ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്ന ഹിപ്പ് ഹോപ്പ്, അതായത് August 6, 1973 𝗃𝗶𝗃𝗀 ചെയ്ത പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടായതാണ് ഈ ജോണറ. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് കം സെർച്ചിങ് ഫോർ യു, വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ യു ഇറ്റ്സ് ഫേസ് വൺസ്. ഹിപ്പ് ഹോപ്പിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി അങ്ങനെയാണ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ഗോ ടു എനി സോഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് യു സേ ഐ എം എ ഡാൻസർ, ഓ ബട്ട് വാട്ട് ആർ യു റിയലി എന്ന് ചോദിക്കും. Subconsciously people feel like dancers are not relevant enough, and these guys were just going to a recording studio and വണ്ടി പങ്ക്ചറായി. അപ്പോൾ കുറച്ച് 2-3 മണിക്കൂർ ഉണ്ടായി. So they were chilling and they basically wrote this hook, വണ്ടിക്കൊരു പങ്ക്ചർ. 2005 there used to be B-boy Kid Mystic and B-boy No Sweat. ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ള ഫസ്റ്റ് ബി ഗേൾ ഇസ് Anaga is an actor now, Anaga Ravi. ആലപ്പുഴ ജിംഖാനയില. ഞാനങ്ങനെ സീറോ ബഡ്ജറ്റിലൊരു സാധനം കൺസീവ് ചെയ്തപ്പോൾ കരിക്ക് പറഞ്ഞു, നോ ലിസൺ, വി ഗെറ്റ് സം ഫണ്ടിങ് ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, ഗോ ക്രേസി, ഡു whatever you want to do എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ. I wanted the plague doctor element in Kaka when Rajivan told me universality of black being viewed in one way and white being viewed in the opposite way struck us a lot. 1970 ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ ബ്രോങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ കുറച്ച് സിംഗേഴ്സ് കൂടിയിട്ട്, കുറച്ച് മ്യൂസീഷ്യൻസും കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റും കുറച്ച് ഡാൻസേഴ്സും കൂടിയിട്ട് ഒരു ആർട്ട് ഫോം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആർട്ട് ഫോം ഇവോൾവ് ചെയ്തു, ഒരു ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് അതിന് പിന്നീട് ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് എന്ന പേരിലത് അറിയപ്പെട്ടു. ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് പലതരത്തിൽ അവിടുത്തെ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ, എക്കണോമിക്കൽ, ഇൻ്റർസെക്ഷണൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ്, ജെൻഡർ, കളർ, കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എല്ലാത്തിനെയും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ട് ഫോമായി ഇവൻച്വലി അത് ഇവോൾവ് ചെയ്യുകയും അത് പല പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾക്കും പല മൂവ്മെൻറ്റ്സുകൾക്കും ലോകത്തങ്ങോളം കാരണഭൂതമാവുകയും ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ ഈ ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് കൾച്ചർ റെക്കോർഡിക്കലി 90കളിൽ എന്ന് പറയുമെങ്കിലും അതിന് മുന്നേയും ഇവിടെ ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ തുടക്കമെന്ന് പറയുന്നത് 1990കളിലായിരുന്നു. ഒരു ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് 1990കളിലായിരിക്കുകയും സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് തൊട്ട് ഹിപ്പ് ഹോപ്പിനെ വളരെ സ്പിരിച്വലിയും ഇമോഷണലിയും ഫിസിക്കലിയും ഒക്കെ എംബ്രേസ് ചെയ്ത് സ്ട്രീറ്റ് അക്കാഡമിക്സിൻ്റെ ഭാഗവും ലാബ്രിൻത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കളക്റ്റീവിൻ്റെ ഫൗണ്ടറും അതുപോലെ തന്നെ പമ്പരം എന്ന് പറയുന്ന മ്യൂസിക് വീഡിയോയുടെ മേക്കറും വീഡിയോ ഡയറക്ടറും and also the person who has enacted as the crow in the dead crow in the music video, Akhil Joshi നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അഖിൽ ജോഷിയോട് എന്താണ് കേരളത്തിൽ ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് കൾച്ചർ, എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടംപററി സെനാറിയോയിൽ ഹിപ്പ് ഹോപ്പിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് വൈ വി നീഡ് ടു എംബ്രേസ് ഓൾ ദ ആർട്ട് ഫോം വിത്തൗട്ട് ഡിവൈഡിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ വിത്തൗട്ട് ഹാവിങ് എനി പ്രിജുഡിസ് മോഡ് എന്നുള്ളത് അഖിൽ നമ്മളൊന്ന് സംസാരിക്കും. Hi Akhil. Hi. Welcome to Malabar Journal. Thank you. I'm pleased to be here. I've been following you and I've seen you evolving as a dancer who has been exploring different styles and different movements. So what was that starting point? What was that moment that made you think of, I want to be a dancer? So going way back when I was a child, 99, ചാക്കോച്ചനാണ് എനിക്ക് ബിഫോർ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ, ബിഫോർ പ്രഭുദേവ, ജാവേദ് ജാഫ്രി ആൻഡ് ഓൾ ദ ഡാൻസേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ടൈം ഐ ഹാഡ് ചാക്കോച്ചൻ. ഒന്നുമില്ല, റാൻഡംലി കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ഹൂ ചന്ദമാമ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടുണ്ടായി, റിയലി ഫങ്കി. സോ ടി വിയിൽ പാട്ട് വന്നു, ബട്ട് ഐ ഫെൽറ്റ് സംതിങ്. ഐ ക്യാൻ ഓൺലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഐ ജസ്റ്റ് ഫെൽറ്റ് സംതിങ് ആൻഡ് ഐ തോട്ട്, oh, this is cool, let me just try to do it. So I had my little sister with me. She was some 4 or 5 or 3 years younger to me, and I just saw it, and somehow I don't really exactly remember what made me do it, but I just started following the dance on TV, and enna kandata achu and anithim dance cheyan thodangi, and it felt natural to me. So ende vicharam like all men had six packs and all people can dance. ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ വിചാരം. Because Jesus Christ had 6 packs and Salman Khan had 6 packs. പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഋത്തിക് റോഷൻ 2 പാക്ക്. അപ്പോൾ എനിക്കും ഉണ്ടായി പാക്ക്. Because I was an athletic kid. I thought everybody had it. My dad didn't have it. So stuff like that, and I thought everybody could dance genuinely.
ബിക്കോസ് ഞാൻ എൻ്റെ അനിയത്തിനെ കാണുന്നു, ഞാനും ഡാൻസ് ചെയ്യും, അവളും ഡാൻസ് ചെയ്യും, മമ്മി ഡാൻസ് ചെയ്യും, മമ്മി ഡാൻസറായിരുന്നു സ്കൂളിൽ. മൈ മംസ് brother, younger brother, he also used to dance. He used to put Thriller and Billie Jean and all that and, you know, dance to it. So that is, I thought dance was natural. Then later on I realized that only some people, they call it a blessing. Some people can do it. So how was the evolution as a dancer? From Then what happened is I started copying what I see on TV. Hrithik Roshan, Michael Jackson, Prabhudewa. And then later on, Justin Timberlake and, you know, movies like Step Up and yeah, all these dancers. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് അതേപോലെ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ സാധനം. അപ്പോൾ കോപ്പി അടിച്ചു, അതേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റി. പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഐ ഡു ഋതിക് റോഷൻ മൂവ്സ്, I used to do it like that, but then somehow there used to be, I felt that I could do something more. So now I realized that it's called style. Your style is your flavor, it's your language on top of the vocabulary that you have. So അപ്പോൾ ആ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെ സബ്കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Later on, now you are a full-time, you are a professional. You are a celebrity dancer. Let me call you like that. Okay. Yeah. You are an expert. So how did you reach there? And also, please explain about the scenario in Kochi. As you said, like Kochi already had a history. It had we have seen it in films. Please explain that part as well. There used to be a competition called Shock. I think if you talk to all these old dancers, എല്ലാവരും ഷോക്കിനെ പറ്റി പറയുമായിരിക്കും. അതിന് മുമ്പും എന്തൊക്കെയോ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ സ്റ്റേജിലെ പരിപാടിയായിരുന്നു. സോ വി ഡിഡ് ഹാവ് ബാറ്റിൽസ്. സോ ഈ ചേട്ടന്മാർ, എനിക്ക് കുറേ പേരൊക്കെ ഞാൻ മറന്നുപോയി. ദെർ വർ പീപ്പിൾ ഈവൻ ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം ഹൂ യൂസ് ടു ഡു ഡിഫറെൻറ്റ് kind of dancing. Western, they used to call it Western. It was in soul and in essence and in spirit hip hop. Because they just improvised according to the moment. They saw some moves here and there, hopefully, I think probably through VHS tapes or VCD, whatever. And maybe some people traveled abroad and came back. അപ്പോൾ ഈ പരിപാടിയുടെ ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ മറക്കൂല. So if you're randomly walking in a street, if you see some people dancing, ciphering, you won't forget it. എന്താണ് ഇവർ കാണിച്ചു ഒന്നാമത്, അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇത് ഇവർ ചെയ്യുന്നു, ഇവർക്ക് നാണമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇവർ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഡാൻസിങ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്നുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നാച്ചുറലി വരും. സോ ഐ തിങ്ക് പ്രോബബ്ലി ദേ വൺസ് ദിസ് ഹിറ്റ്സ് യു ദർ ഇസ് നോ ടേണിംഗ് ബാക്ക്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് ദാറ്റ് DNA, it's like that natural affinity that you have towards some kind of music and therefore some kind of dancing. ഇതുള്ളവർ അത് പെർസ്യൂ ചെയ്ത് പോവും. ഇറ്റ്സ് എ സബ് കോൺഷ്യസ് തിങ് ഐ ഫീൽ. ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം വിത്ത് മീ. വെനെവർ ഐ യൂസ് ടു ഇത് സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് മറന്നു പോകുമ്പോൾ യു കാൺട്ട് ബി സ്റ്റിൽ, സോ യു ഹാവ് ടു ഡു സംതിങ്. അപ്പോൾ തന്നെ വരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ എക്സ്പീരിയൻസസ്. സോ ഈ ചേട്ടന്മാരുടെ പരിപാടികൾ ഇങ്ങനെ കാണും, അവർ ഫ്ലിപ്സ് ചെയ്യും, കുറച്ച് ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് സാധനങ്ങൾ ചെയ്യും, സം ബ്രേക്കിംഗ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് സാധനങ്ങളും ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ്, യുനോ. ബ്രേക്കിംഗ്, ജിംനാസ്റ്റിക്സ്, ആക്രോബാറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കൂൾസാണ്, ട്രിക്സ് ആണ് ചിലത് ഡാൻസ് മൂവ്സ് ആണ്. സോ ബ്രേക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് ഈ ട്രിക്സ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇൻ ദ ഡാൻസ് ടു ബി ബ്രേക്കിംഗ് ഡാൻസ്. സോ അങ്ങനെ കുറച്ച് ബ്രേക്കിംഗ് ഇൻസ്പയർഡ് മൂവ്സ് കണ്ടു. ആൻഡ് ദെൻ 2004-05 കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങി. 3GP വീഡിയോ ക്ലിപ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ദെൻ ഒബ്വിയസ്ലി ദ മൂവീസ്, ദ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് മൂവീസ് 1, 2, 3 ആയപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ഇത്. ബട്ട് ഓൾസോ എ ഷോ കോൾഡ് ABDC, അമേരിക്കാസ് ബെസ്റ്റ് ഡാൻസ് ക്രൂ. ഇന്ത്യയിൽ ഊഗി ബൂഗി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ടായി. ജാവേദ് ജാഫ്രി, ഓഫ് കോഴ്സ്, ലൈക്ക് one of the most stylish dancers of India. They had featured groups like Rohan Group and stuff like that, Pandu. And these were all very refreshing because it's not the usual 1 2 3 4 1 2 3 4 that you see. You know, it didn't have a structure to it, yet it had a method. The madness had method behind it. ഇത് തന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ തേടി പോവും. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് കം സെർച്ചിങ് ഫോർ യു, ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ യു ഇറ്റ്സ് ഫേസ് വൺസ്. പോപ്പിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി അങ്ങനെയാണ്. But you just have to chase it because it's a very
slithery, stealthy kind of a thing. You have to chase it, you have to woo it, you have to prove to it that you love it enough so that it will start giving you back. Observations ഉണ്ടായിരുന്നോ? Anything around you? A lot. Like sports, animals, of course, patterns in nature like fractals and stuff, waves, how waves go crash and come back as smaller waves, but the bigger waves are going anyway. Bigger waves in the daily, smaller waves and all. So all these things definitely mattered a lot. In your journey as a dancer, you were trying something very different from rest of your classmates or your contemporaries or your friends or your relatives were doing. Like you don't have a 9-to-5 job, you have not gone like any white collar job or whatever, proper salary and all this stuff, but you actually went ahead with your dreams and you made it into a space where you could dance and make a living. Yeah. I hope you can make a living even now. No. So I did try working. Couple of companies, 3-4 companies. That's a different world that requires a different kind of strength and skill, which I respect. But I think I was just arrogant when I was 18-19 to think that I could do this. I should say it's just arrogance and stupidity, but it came from the belief in my own art. So I don't think too many people believed in it. My mom did, my sister obviously did. My parents, both, my dad probably wouldn't understand much about it, but he knows that okay, there's some conviction in this dude. So, but not too many friends understood it. Whoever understood it would say, yes, I understand, but, you know. So I was just arrogant and stupid to think that I could do this full time. കേരളം പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത്, കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഹിപ്പ് ഹോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഒരല്പം മുടി ഒരു കൺവെൻഷണൽ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഒരു കൺവെൻഷണൽ സ്റ്റൈലിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ബോബ് മാർലിയെ കേട്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ ബോബ് മാർലിയുടെ ചിത്രം വീട്ടിൽ ഒട്ടിച്ചാൽ തൊട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് എല്ലാത്തിനെയും ഒരു ബയസ്ഡ് മെൻറ്റാലിറ്റിയിൽ കാണുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആളുകളുള്ള ഒരു സമൂഹം തന്നെയാണ് കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ, സൈഫേഴ്സ്, ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് ഡാൻസേഴ്സ്, ഇവിടെ when you were trying to find your roots here, how was it? Also you were saying നമുക്ക് already ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് where we also have like this underground groovingും ജാമിങ്ങും ഒക്കെ. അപ്പോൾ സൈഫറിങ് ഒക്കെ ഉള്ള ഇത് ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി, ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് നൗ. ആൻഡ് നൗ ആക്ച്വലി നമ്മൾ കുറേയും കൂടി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹിപ്പ് ഹോപ്പും റാപ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ we are having a space, we are being open to. It's not just about art, is not just about classical art forms or folklorish ആയിട്ടുള്ളതല്ല, ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്പേസിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഏരിയ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഡാൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ബാക്ക്ലാഷസ്, you have once told me about one of your friend, who actually gave up and decided to end his life by himself and all this stuff. So നിങ്ങൾക്ക് കുറേ അങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു ആർട്ട് ഫോമിൻ്റെ ബാക്കിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറേ ups and downs ഉണ്ട്. At the same time, പമ്പരം became a big hit. Yeah, very true. Even underground scenes എന്ന് പറയുമ്പോൾ I have to mention the rock scene as well, because rock musicians were considered this by the mainstream musicians or classical musicians. But we had Kochi and Bengal, I think, had a very rich, deep history in the underground music scene. അത് 70s തുടങ്ങിയൊക്കെ ഭയങ്കര വലിയൊരു, that's a whole other topic. But 90s ആയപ്പോഴത്തേക്കും I hear that it died a little bit because of problems from the society, but also നമ്മളും സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗമാണല്ലോ. എമർജൻസി കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള കൾച്ചറൽ ട്രാൻസിഷൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. When that scene always inspired me kind of, because and I got to know only after 2000 about all these things. But so when it comes to dance especially, I don't know why we should all ask this to ourselves, but if you go to any social setting and you say I'm a dancer, or
but what are you really എന്ന് ചോദിക്കും. I'm a dancer എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും there's a certain group of people who think, oh, he's a dancer, he's just like otherwise you will have to be a dance teacher. Yeah, or if you're a woman, then you know there's a whole other lens through which they see, oh dancer ആണ് അവള്, okay, this guy is a dancer. അവനപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗൈ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡാൻസർ ആണോ അപ്പോൾ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടാവും, ഗേൾ ആണോ ഡാൻസർ ആണോ എന്നാൽ സ്ലട്ടായിരിക്കും. This has changed now a lot. This is with regards to Western style of dancing or the conventional. Yeah, mostly I think so, but I don't know if I'm equipped enough to talk about these things to that extent. But I feel yes, the Western styles have a certain kind of physical freedom about them. That I think triggers a lot of people because they can't do this or something. Yeah, it's unfortunate, but there was of course a lot of difficulties for dancers then, now, and there will be as well. Why I'm saying that is 90s ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ചേട്ടന്മാരിലുള്ള ഒരാളും he took his life. Subconsciously people feel like dancers are not relevant enough even as an art form or even as people maybe. സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ dance has always been taken for granted, especially the non-classical dance forms in a place like India, Kerala, especially in Kerala. ബാംഗ്ലൂരും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇതുണ്ടായി. I'm talking about before. Now it's open up. 1970s ന്യൂയോർക്കിലെ ഒരു സിറ്റിയിലെ ഒരു കോർണറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആർട്ട് ഫോം കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു. സോ യു സെഡ് your predecessors were actually inspired from VCR. നമ്മൾ അഖിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റേ പഴയ മുക്കിലെ രാജ്യത്തെ മുറുമുക്കൻ രാജാവിലെ പാട്ട് മൂവ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിലേക്ക് ഓൾറെഡി എത്തിയിരുന്നു. ആർട്ട് ആക്ച്വലി ട്രാവൽഡ് ബിയോണ്ട് ബൗണ്ടറീസ്, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഈ ഒരു ടെക്നിക്കാലിറ്റീസും ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ദിസ് ഇസ് ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് എന്നും ഈ ഹിപ്പ് ഹോപ്പിനൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവുകയും കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവൻച്വലി. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ട്രോങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. യു ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് നെയിംഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിംസ് ആൻഡ് also Pambaram is here, different other works are there, you are artists being performing in films and other spaces. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രോത്തിൽ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചല്ലോ ആ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് കോവിഡ്. ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്ന ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് അതായത് August 6, 1973 കൂൾഹക്ക് ചെയ്ത പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടായതാണ് ഈ ജോണറ. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് കൂൾഹക്ക് സാമ്പിൾ ചെയ്ത ഒരു ബീറ്റ് ഉണ്ട്, ഫങ്കി ഡ്രമ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ ജെയിംസ് ബ്രൗൺ സോങ്സിലെ ഡ്രം ബ്രേക്സ് ആണ്. ഐ തിങ്ക് ദ ഡ്രമ്മേഴ്സ് നെയിം വാസ് ക്ലൈഡ് സ്റ്റബിൾഫീൽഡ്. അമേസിങ് ഡ്രമ്മർ. ഹി യൂസ് ടു ബി നോൺ ഫോർ ഹിസ് പോക്കറ്റ് ഗെയിം. അപ്പോൾ ആ പോക്കറ്റിൽ ബ്രേക്സ് പ്ലേ ചെയ്യുക എന്നുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് പുള്ളിയുടേത്. അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഈ ലൂപ്പ് എടുത്തിട്ട് പുള്ളി അതായത് 16 bars or 8 bars of അതെടുത്ത് ലൂപ്പ് ചെയ്ത് it became an infinite loop of a break beat. That's how break beats came. And that break beat became the foundational rhythm and groove of the genre called hip hop. Okay, so when the DJ played that loop, there were already people living this lifestyle. They just didn't call it hip hop then. There were graffiti artists, there were dancers or breakers, actually rockers, because there used to be something called the rock dance. Rock dance used to be a face-to-face dance in which you used to battle, okay, and battle using hand gestures called burns. So if I do this and if you move, point illa. If you get hit by it, point under, all these things. So the battle element was already there in the 60s in America, especially in the Afro-American and Latin American communities. Okay, and then that became hip-hop. Again, they called it hip-hop probably a few years after 1973. The rockers used to rock. And there used to be an MC to hype the people. And then that became natural rhymes.
And then the rhymes extended from 1 bar to 2 and to 4 to 8 to 16. Eventually became songs. That's the MC side of it. Which eventually became rap songs, which were recorded on the recording. There was only mixtapes. So mixtapes contraband used to be sold in this underground community. In fact, since the beginning of the underground community, I think there was always an underground economy. Okay. Where, for example, if a local event happens now, you pay ticket and you get entry. If you want to battle, you pay registration fees. That's how that system makes money, so that it can pay the winners. It can pay the judges and MCs and stuff. It was never a organized public stuff. It because was not. It was always underground. Especially because they were all Afro-American people who didn't have the privilege and time and money to pursue higher studies and stuff like that, and also to go to a studio and study the contemporary dance of the time, or the or ballet or anything like that. They used to just believe in their own expression, and when they had the space, they just used to do it without much thought and all that. The structure or discipline, so called. Yeah, over the years, when people, some of these people decided to write them down or record them, or transfer that history orally as well. Like Indian cultural oral history, written stuff came later. Similarly, they had like an oral tradition passing thing. And 70s last ആയപ്പോഴത്തേക്കും bit of breaking as a dance form died. അതായത് rocking then became rocking എന്ന് പറഞ്ഞ dance form footworks എന്ന് പറഞ്ഞ element ആയിട്ട് join ചെയ്തിട്ട് breaking എന്ന് പറഞ്ഞൊരു form ആയി. That's the thing that's the original hip hop dance. And when the breakers used to rock to those songs used to be hits. And DJs used to test their mixes using different techniques. There are better people to talk about it, but there are techniques called sampling and merry-go-round and stuff like that. അപ്പോൾ ഈ samples എടുക്കുന്നു, അത് ലൂപ്പിലിടുന്നു, അങ്ങനെ ബീറ്റ് ആയല്ലോ. Now how well you hide these samples using maybe cut off frequency കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ whatever technique they had, they kind of, or they even used to scratch the vinyls for it to produce a different quality of sound. And they used to hide the original sample in such a way and eventually make it a new song. Now, there's a line to it. You can't really steal. If you steal, you package it differently. അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രേ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. But hip hop did evolve like that because, okay, if you wanted them to create their own songs, then why didn't you create a system for the past 100 years for them to have proper education and therefore proper money and stuff like that? You can't really blame them for doing it. They were just kids. And really creative as well. This genre took over the world now, അപ്പോൾ അങ്ങനെ 70s 80s ആയപ്പോഴത്തേക്കും there used to be a generation of rappers, Rakim and all those people. 90s ആയപ്പോഴത്തെ late 80s to 90s became the golden generation of hip hop. In the West Coast there was G-Funk, in the East Coast there was boom bap. And in Kerala there was street academics, Thirumali, much later. Rap scene, especially the underground rappers, street academics as a rap crew began in 2009. Okay. But the founder of Street Academics, Rajivan, he was innately hip hop, which means that he didn't know what hip hop was, but he used to, there's something called stop pause technique. Multiple cassettes എടുത്തിട്ട് physically manually cut ചെയ്തിട്ട് he used to cut this bit from this tape, stick it to this tape and make a mixtape, or he used to record things playing out of this deck into this deck, record this back into this deck and make kind of like a mix. And he didn't know what he was doing, but he was in a sense a natural DJ. And the most fundamental of hip hop, which is the music or the DJ, which the DJ started, was in him naturally. Then from there he started writing again naturally. He didn't know what hip hop is or whatever, but he just started writing. എന്നിട്ട് റൈറ്റിംഗ് റൈംസ് ആയിരുന്നു, സ്പോക്കൺ വേർഡ് ഫോമിലായിരുന്നു, അങ്ങനെ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും എഴുതും. And then eventually through the internet he discovered that there's this beautiful culture called hip hop. It has so and so elements.
then he realized that, he is that in a sense. He started doing his own thing. There was a rapper called 𝗏𝗏𝗀𝗀. He passed away in 2005. കൊടുങ്ങല്ലൂർക്കാരനാണ്. He used to rap in English, really high level bars. But he passed away, I think, in an accident in 2005 or 6. He could be the first generic hip hop or generic rapper. But even before that, there must have been rap for sure. I hear that 𝗃𝗏𝗃𝗃 or a musician, I think he rapped in a song in 90s. 1380. 1380, of course, like a legendary rock band. Elements used to keep coming in popular culture here and there. But the underground scene probably on one of these fronts started via street academics. Street academics തുടക്കത്തിൽ English rap verses ആണ് എഴുതിയിരുന്നത്. And even before that, the beat making technique of Rajivan. In fact, that is on a much higher level than the strongest verse or the strongest bar of the best rapper in Kerala. His level is, അത് നമുക്ക് എനിക്ക് പറയാൻ ഭയങ്കര രോമാഞ്ചമൊക്കെ വരും. Personally I call him 𝗃𝗏𝗀 of the East. 𝗃𝗏𝗀 എന്ന് പറയുമ്പോൾ he is one of the most legendary hip hop beat makers the world has ever seen, and 𝗃𝗏𝗀's music is really special. So I call Rajivan 𝗃𝗏𝗀 of the East, not even India, Kerala, of the East. And Rajivan in the hip hop community of India has a cult status. മലയാളികൾക്ക് അധികം പേർക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും. അറിയാവുന്ന മലയാളികൾ, I would say that they are going the right way because they are digging the right kind of history. But anyway, ഫസ്റ്റത്തെ മലയാളം വേഴ്സ് in hip hop, according to my knowledge, is called 𝗵𝗵𝗀 𝗀, written by ഹാരിസ് സലീം, Street Academics next co-founding member. രക്തക്കരപ്പുരണ്ട മണിനാടിത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം തുടങ്ങും. അത് ഭയങ്കര I was also way ahead of its time. They put that onto a hip hop beat, and I think they performed in quite a few places. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ട് ഇറങ്ങി. ദാറ്റ് വാസ് ഇംഗ്ലീഷ്. റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 𝗵𝗵𝗀 𝗀. അപ്പോൾ ഇവർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എടാ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ വേഴ്സ് ചെയ്യണ്ടേ? Isn't that the next natural step? Because according to the golden principles of hip hop, aren't we supposed to rep who we are? Aren't we supposed to celebrate who we are? അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഹാരിസ് അതൊന്ന് എഴുതി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I think they kept trying this and that, and Malayalam is a difficult language to write rap music on. ഒരു 5-6 years പ്രൊഫഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലേ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഫോമിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. Anyway, they used to keep writing there, and then 𝗃𝗏𝗃𝗃 happened. 𝗃𝗏𝗃𝗃 happened out of the blue when these guys were just going to a recording studio, and 𝗃𝗏𝗃𝗃 ആയി. അപ്പോൾ കുറച്ച് 2-3 മണിക്കൂർ ഉണ്ടായി. So they were chilling, and they basically wrote this hook, വണ്ടിക്കൊരു പങ്ക്ചർ. And then, just like the beautiful thing that hip hop is, it just came out. But that was put to Rajivan's beat. And then that became, അപ്പോൾ ആ ബീറ്റൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ ഒരു 6-8 ലെയർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. But he knows exactly what to put where and which pocket to put. He doesn't overproduce anything. In fact, he doesn't even like mixing or mastering, which I disagree with. But anyway, that's his style. അപ്പം അങ്ങനെ ആ സാധനം വന്നു. അന്നത്തെ വൈറലായി അത്. That's the first Street Academics song that I'm listening to. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബന്ധമില്ല. Then ആത്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ട് വന്നു. ദാറ്റ് സോങ് യൂസ് ടു ബി മൈ ഫേവറേറ്റ് സോങ് ഓഫ് സ്ട്രീറ്റ് അക്കാഡമിക്സ്. അത് ഭയങ്കര they came to their own style of hip hop, and the idea of having boom bap beats and then Malayalam lyrics with a Malayalam hook, idu nammude kaalam, and stuff like that really hit me. And then I started following these guys. Okay, nice, they are doing rap side of hip hop properly. At the same time, I knew breaking crews from Trivandrum and Angamali and Karugutti and all those places. Parallelly, breaking scene കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2005 there used to be B-boy
Kid Mystic and B-Boy No Sweat. B-boy. B-Boy or Break Boy or the dancer who breaks. പിന്നെ 𝗬𝗏𝗃𝗏 എന്ന് പറഞ്ഞ crew, as a crew they are probably the first big crew of breakers. How much is the women involved in Kerala hip hop? There was a B girl called B Girl Music. I believe she's from Kerala. But she represented a crew called Freakin' Styles back in Bombay in 2007 or 6. According to my knowledge, she is the first B-girl of India. Of Kerala or from Kerala. There is another B-girl called Ambi. She is my favorite B-girl / hip-hop dancer of the country. ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ള first B-girl is Anaga. Anaga is an actor now. Anaga Ravi. Gymkhana, Alapur Gymkhana. But and arrival, and this is she's the first B-girl of Kerala in Kerala, and she did battles representing Kerala in Bangalore and maybe Chennai, maybe Bombay. I'm not sure. You were the man behind the mask in Pambaram. Yeah, I was. So, എങ്ങനെയാ പമ്പരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മേക്കിങ്ങും ഇറ്റ് വെൻറ്റ് വൈറൽ, യു അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കരിക്ക് ഫോർ ദ their production and all. So I was working with Pambaram, with Pambaram, and also you directed the entire music I did. video. So could you tell us? Like Pambaram as a song, it's from the album Loop. Our part we used to jam as a hip hop community, used to jam to it a lot. We loved the track. In fact, the entire album അടിപൊളിയാണ്. അത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പല ബ്ലോക്ക് പാർട്ടീസിലൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്തിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആരാന്ന് പറഞ്ഞ മ്യൂസിക് വീഡിയോയിൽ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചത്തകാക്കയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 16 AD ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 16 AD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ പാട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ടൊന്നായാലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ സ്ട്രീറ്റ് അക്കാഡമിക്സിന് ഒരുപാട് പാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പമ്പരം അപ്പോൾ ഈ ചത്തകാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് വന്നിരുന്നു 2014 ചെയ്ത പാട്ടാണ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് കെയിം ഔട്ട് ഇൻ 2016. അപ്പോൾ ചത്തകാക്ക, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ആരാന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് വന്നിരുന്നു. പിന്നെ വന്നതാണ് ഈ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൽബം. അപ്പോൾ ഈ ചത്തകാക്കയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, ചത്തകാക്ക, അതായത് ഡെഡ് ക്രോ. ഡെഡ് ക്രോ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് അക്കാഡമിക്സിൽ തന്നെ പലവരുടെ അടുത്തും ചോദിച്ചാൽ പല ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് കിട്ടും. എൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഇറ്റ്സ് ദ ഡെഡ് ക്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറുത്തതാണ്, ക്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറുത്തതാണ്. സമാധാനത്തിന് പക്ഷേ വെള്ള പക്ഷികളെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. ക്രോസ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡെത്ത്, ബട്ട് ദേ ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഓർ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ക്രോസ്. സർവൈവൽ സ്കിൽസ് ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീമാണ്. ദേ ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ്, മച്ച് ലൈക്ക് ഇന്ത്യൻസ്. I remember you telling about like you have taken inspiration from the movements of crow. Yes. അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് പിന്നീടാണ്. അപ്പോൾ ഈ കോൺസെപ്ച്വലി മറ്റേ ബ്ലാക്ക് വേഴ്സസ് വൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവിഡിയൻസ് വേഴ്സസ് ആര്യൻസ് ഓർ യൂറോപ്യൻസ് വേഴ്സസ് ആഫ്രിക്കൻസ്, ഈ പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബീയിങ് വ്യൂഡ് ഇൻ വൺ വേ ആൻഡ് വൈറ്റ് ബീയിങ് വ്യൂഡ് ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് വേ സ്ട്രക്ക് us a lot. അപ്പോൾ the song ചത്തകാക്ക, which I believe pure hip hop video wise നോക്കുമ്പോൾ it's one of my favorite hip hop videos in Kerala, directed by my friend 𝗳𝗵𝗲. And the song ചത്തകാക്ക is the quintessential street academics track. ചിരിക്കുന്ന ഗാന്ധിക്ക് ഒടുക്കത്തെ വിലയാ പുഞ്ചിരി കാണാൻ എന്നും കൊല്ലും കൊലയാ എന്നൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ തീപ്പൊരി വെയിലെത്തത്തിൻ്റെ തിരിഞ്ഞലിഞ്ഞ് വന്ന് ചെന്ന കലം മറന്ന് വിശന്ന് വലഞ്ഞ് കുടൽ കരിഞ്ഞ് കുട്ടി വയറ്റിലിന് കിറുന്നല തടിഞ്ഞ്. ദാറ്റ്സ് ദ ക്വിൻറ്റസെൻഷ്യൽ സ്ട്രീറ്റ് അക്കാഡമിക്സ് ട്രാക്ക്. അപ്പോൾ ആ ചത്തകാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ സായി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടർ ഈഗോ ആയിട്ടൊരു ആനിമേറ്റ് ചെയ്തൊരു കാക്കയുടെ ഇതിലാണ് ആ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചത്. ഐ ലൈക്ക് വാട്ട് ഹി ഡിഡ്. ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബ്രിംസ് ഇട്ടൊരു കാക്ക ബേസിക്കലി. ആരാന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ കാക്കയുടെ അതും അവൻ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ കാക്കയുടെ ആനിമേറ്റഡ് ഫിഗറിൻ ഐ തിങ്ക് കെയിം ബാക്ക് ടു ആരാ. എന്നിട്ട് ആരാന്ന് ഡെഫിനീഷനിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ദ വൺ യു വിഷ് ടു ബി ആരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഐ ലൈക്ക് ഹിസ് ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് സോൾ ഇൻ ഹിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിലിം മേക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ബട്ട് ഐ എം എ ഡിഫറെൻറ്റ്. ഐ സ്റ്റഡീഡ് സ്ക്രീൻ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഇൻ ചെന്നൈ. I worked as an AD
in Chennai for 2 years. കുറച്ച് അല്ലറ ചില്ലറ പ്രൊജക്ട്സിലേക്ക് വന്നു. Then it was the time that I wanted to start writing my feature film script. But I love music videos. I love the space, the genre and the freedom that a music video can offer a filmmaker. അപ്പോൾ പ്യുവർലി ഫിലിം മേക്കിംഗ് ആംഗിളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര അപ്പോൾ പമ്പരം എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ സ്ട്രീറ്റ് അക്കാഡമിക്സ് കോൾഡ് മീ ആൻഡ് ദേ സെഡ് കരിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ടീമിന് പമ്പരം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട്. പമ്പരം എന്നല്ല, ദേ വോണ്ട് ടു ഡു എ സോങ് ആൻഡ് ദേ വോണ്ട് ടു ഡു എ മ്യൂസിക് വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പമ്പരം കൊടുക്കാനാണ്. വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഡയറക്റ്റ് ഇറ്റ്? ഐ ലൈക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ വുഡ് ഡൈ ഫോർ ഇറ്റ്. സോ ഇനീഷ്യലി ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇൻഡി സീറോ ബഡ്ജറ്റ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ആയത് കാരണം എല്ലാം സീറോ ബഡ്ജറ്റിലാണ് നമ്മൾ കൺസീവും ചെയ്യണത്, എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ സീറോ ബഡ്ജറ്റിലൊരു സാധനം കൺസീവ് ചെയ്തപ്പോൾ കരിക്ക് പറഞ്ഞു, നോ ലിസൺ, വി ഗെറ്റ് സം ഫണ്ടിങ് ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, ഗോ ക്രേസി, ഡു വാട്ട് എവർ യു വോണ്ട് ടു ഡു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ. എന്നാൽ ഒരു ദിസ് ഫോമാറ്റ് ഓഫ് എ മാസ്ക്ഡ് വിജിലാൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ്ക്ഡ് ഫിഗർ റോമിങ് അറൗണ്ട് ദ പ്ലേസ് എന്നുള്ള ഐഡിയ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഐ വോണ്ടഡ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഇൻ മൈ വേ ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി സ്ട്രീറ്റ് അക്കാഡമിക്സ്. സോ ഒരു കാക്കേനെ ജീവനോടെ കൊണ്ടുവരാം, എന്നിട്ടൊരു സൂപ്പർ ഹീറോ ആക്കാം. ഫസ്റ്റത്തെ ഐഡിയ അതായിരുന്നു, സൂപ്പർ ഹീറോ പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഈ സൂപ്പർ ഹീറോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മച്ചാൻ. അപ്പം എൻ്റെ മൈൻഡിൽ മച്ചാൻ ഒരു സാധനം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഐഡിയ വന്നു. ഞാനിങ്ങനെ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് തിങ്കിങ് എ ലോട്ട് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഐഡിയ. അങ്ങനെ രാജീവൻ്റെ ഒരു സജഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ബ്രോ ഐ ഹാവ് എൻ ഐഡിയ, വൈ ഡോണ്ട് വി യൂസ് ദ പ്ലേഗ് ഡോക്ടർ മാസ്ക് മോഡൽ ഫോർ ദിസ്. അപ്പോൾ തന്നെ കണക്റ്റായി. ലൈക്ക് ബിക്കോസ് പ്ലേഗ് ഡോക്ടർ ബാക്ക് ഇൻ 13th century, then later in 17th century or 18th century went around when there was plague and they used to, അതായത് അവരുടെ രൂപം ഇച്ചിരി വികൃതമായ രൂപമായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ പെർസീവ് ചെയ്തിരുന്നത്. ബിക്കോസ് ദേ യൂസ് ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് ദീസ് ഫിഗേഴ്സ് വിൽ ഡ്രൈവ് ഔട്ട് ദ ഡീമൺസ് ദാറ്റ് കോസ് ദ പ്ലേഗ്. മാസ്കിനകത്ത് ദേ ഹാഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പൈസസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ടു ഓൾസോ ഫിൽറ്റർ ദ സ്മെൽ. അങ്ങനെ ആ ഒരു സാധനം. അപ്പോൾ വാട്ട് ഡിഡ് ദ പ്ലേഗ് ഡോക്ടർ ഡു? ഹി വെൻറ്റ് അറൗണ്ട് വാക്കിംഗ് ആൻഡ് ട്രീറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ. So I wanted the plague doctor element in Kaka when Rajivan told me. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാക്കയുടെ മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഫൊറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും ഒരു സാധനം പണിയാമെന്നായിരുന്നു. പിന്നെ പ്ലേഗ് ഡോക്ടർ ഐഡിയ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റിനും കുറച്ച് എളുപ്പമാവും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാഡ് എ ഡ്യുവൽ ലെയർ ടു ഇറ്റ്, നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ കാക്ക ബട്ട് എ പ്ലേഗ് ഡോക്ടർ. അപ്പോൾ ഐ വെൻറ്റ് ടു മാത്യു അവീര. ഹീസ് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻ ബട്ട് ഹീ മേക്സ് സ്പെഷ്യൽ പ്രോപ്സ് ഫോർ മൂവീസ്. He made the original mask and the idea എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇവോൾവ് ആവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്താ ഇയാൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇയാൾ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ ഹീ സ്പ്രെഡിങ് എ വൈറസ് കോൾഡ് ഹിപ്പ്-ഹോപ്പ് ആൻഡ് ഓർ കുറച്ചും കൂടെ പുറയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആർട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഹിപ്പ്-ഹോപ്പ്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി ആർട്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇൻ കേരള സ്ട്രീറ്റ് അക്കാഡമിക്സ് ഉണ്ട്, തിരുമാലി ഉണ്ട്, ഫെജോ ഉണ്ട്, അച്ചായൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റാപ്പർ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഫ്യൂ അതർ റാപ്പേഴ്സ്, 𝗳𝗵𝗹𝗆 എന്ന് പറഞ്ഞ റാപ്പർ ഉണ്ട്. ദേ വർ ഓൾ ഡൂയിങ് ദെയർ ഓൺ തിങ്. അവർ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാഡൻറ്റ് ബിക്കം എ യൂണിഫൈഡ് ഒരു മാസ് മൂവ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് റോക്ക്, ലൈക്ക് വാട്ട് അഖിൽ ഡിഡ് ഫോർ റോക്ക് ഇൻ കേരള. അത്രയും ഒരു യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ആ പോയിന്റ് വരെ ഹിപ്പ് ഹോപ്പിന് കേരളത്തിലുണ്ടായില്ല, അപ്പാർട്ട് ഫ്രം എ ഫ്യൂ ഓഫ് us ഹൂ റിയലി ലവ്ഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ലിവ്ഡ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഈ ക്യാരക്ടർ പോയിട്ട് ഈ സാധനം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു. ഹീസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് എൻ ഐലൻഡ്. അതാണ് ഞാൻ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ഇത് ചെയ്തത്. ഐലൻഡിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണ പോലെയാണ് കൺസീവ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഹീ എസെൻഷ്യലി ഗോസ് ഡൗൺ ഇസ് ഹീ സ്പ്രെഡ്സ് ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് സ്ലാഷ് സ്ട്രീറ്റ് അക്കാഡമിക്സ് സ്ലാഷ് ആർട്ട് slash whatever it could be, and he spreads it to people from every walk of life. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇനീഷ്യലി എഴുതിയത് കുറേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് വി കുഡ് ഷൂട്ട് വാസ് ഓൺലി എ ലിറ്റിൽ, ബട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ഇറ്റ് ബിക്കേം എ huge hit. കരിക്ക് played a part in that because I wanted to use കരിക്ക് because കരിക്ക്
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടീം ആൻഡ് ദി ആക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ആക്സസിബിൾ ആണ്. അവർ ഓൾറെഡി accepted platform ആണ്. They are good professionals and actors, hard working people, because you can see our working in improve. So I like that about them. And I personally wanted, and Nikhil from 𝗃𝗃𝗃 said that we are free to use the actors if you need as well. And that for me was a very amazing thing, because I wanted to use the actors as the characters, or at least a variation of the characters they played in 𝗃𝗃, because I wanted to merge 𝗃𝗃 universe with Street Academics universe, because 𝗃𝗃 universe reaches out to a lot of people which Street Academics alone might not reach, or maybe it'll take a few more years. Cross pollination. Yes, exactly. It was a marriage of these two universes. And ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോലൻ്റെ ഒരു ഓഫ് ഷൂട്ട് പോലെയായിട്ടാ. പിന്നെ കുലുക്കി ഷിബു ഇപ്പോൾ പമ്പരത്തിൽ കുലുക്കി കടയുടെ ഓണറായിട്ട് നിന്ന് കരിക്ക് കുടിക്കുന്ന ഒരു ഷിബുവാണ്, പക്ഷേ കരിക്കിൽ കുലുക്കി അടിക്കുന്ന ഷിബുവാണ്. പിന്നെ +2 2 ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് മറ്റേ കോർപ്പറേറ്റ് ഡൂഡ്സ് കിരൺ ആൻഡ് ജീവൻ പ്ലേഡ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കാണുന്ന മീഡിയ ഓർ മെയിൻ സ്ട്രീം ന്യൂസ് ചാനൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അർജുൻ രത്തൻ പ്ലേഡ് ദാറ്റ്. സോ എന്താ സംഭവിക്കണ, മെയിൻ സ്ട്രീം ന്യൂസ് ചാനൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയുള്ള ഒരുത്തൻ, അവനൊരു മാസ്ക് ഉണ്ട്, അവൻ ഓടി നടക്കുന്നു, എന്തോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്താണ്? അൺകൺട്രോളബിൾ ഏർജ് ടു ഡാൻസ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ്. അപ്പോൾ ആരാണ് ഇയാൾ എന്ന് അയാളെ, നമ്മളെങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരാളെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അയാളെ പറയൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ പോകുന്നു. ഇവൻ നടന്നു പോണ വഴികൾ മൊത്തം ഈ നോർമൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വാക്സ് ഓഫ് ലൈഫിലുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവുന്നു. എന്നിട്ട് പിന്നെ ചുമ്മാ ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ഐ ഡിഡ്ന്റ് നോ വാട്ട് ടു ഡു. അതായത് വി ഹാവ് എ ലിമിറ്റഡ്, ഈവൻ ദോ വി ഗോട്ട് എ ബഡ്ജറ്റ്, വി ഹാവ് എ ലിമിറ്റഡ് ബഡ്ജറ്റ്. ഐ കാൺട്ട് റാൻഡംലി തിങ്ക് ഓഫ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് കാണിക്കും? ഓക്കെ, VFX ഇത്രയും ഫ്രെയിംസ്, VFX ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും കാശ് വേണം, ഹൗ എൽസ് ഡു വി ഡു ഇറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഞാനിങ്ങനെ ചുമ്മാ, അപ്പോൾ കാക്കയുടെ ക്യാരക്ടറാണല്ലോ എഴുതുന്നത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ കാക്കകളെ കാണണമല്ലോ. പിന്നെ ഓൾവേസ് കാക്കാസ് യൂസ് ടു ഇൻസ്പയർ മീ ബിക്കോസ് ദേ ആർ മിസ്റ്റീരിയസ് ആൻഡ് എനിഗ്മാറ്റിക് ഇൻ ദിയർ ഓൺ വേ. അപ്പോൾ ഇതിനെ നോക്കി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സാധനം, ഓൾ ദ ബേർഡ്സ് ഡു ഇറ്റ് ഇൻ സം ദിസ് തിങ്, കാക്കാസ് ഡു ഇറ്റ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ആനിമേറ്റഡ്. ഒരു സാധനമുണ്ട്, കുറച്ച് ആനിമേറ്റഡ് ആണ്, പിന്നെ ഓടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 സാധനങ്ങളും മാത്രം ക്യാരക്ടറിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ക്യാരക്ടർ ആക്ച്വലി ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യാൻ നിന്നതല്ല. I had a friend who I had written the role for, but at one point the more I started writing it and cutting off things, ഇപ്പോൾ കാക്ക വിളിച്ചാൽ കൊക്കാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീനൊക്കെ ഉണ്ടായി നമുക്ക്, അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ കൂടുതൽ അതിനകത്ത് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്, ബട്ട് ഓൾസോ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് വാട്ട് ഐ വാണ്ട്. ഇഫ് ഐ ഇമിറ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഷോ ഇറ്റ് ടു അനദർ ആക്ടർ മേ ബി കുറച്ച് ഇതാവും. അപ്പം എന്നാൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ സത്യമായിട്ടും വിചാരിച്ചത് ആൾക്കാർ തെറി പറഞ്ഞ് കൊല്ലും. ലൈക്ക് ഐ തോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഗ്രൗണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. എനിക്കിത് വരുന്നു, അയാൾ പറഞ്ഞു, നിഖിൽ പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഫാബുലസ്. യാ, ലൈക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് ഐ തിങ്ക് 2 days 1 million. ഞാൻ അർജുൻ, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അർജുൻ ഹു വാസ് ദ എഡിറ്റർ/കളറിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വീഡിയോ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു 500,000 ആദ്യം വിചാരിച്ച 100,000 ഒക്കെ വരുമായിരിക്കും അല്ലേ. കാര്യം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ 2013 ഇറങ്ങിയത്. 2023 1 million ഹിറ്റ് ചെയ്തത്. കേട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഒരു മാസം കൊണ്ടൊക്കെ, കാര്യം കരിക്കാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഒരു മാസം കൊണ്ട് 100,000 എത്തുമായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു 500,000, 1 million അടിക്കുക. 1 million ഒന്നും അടിക്കില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ we didn't really, in fact we were not really entirely satisfied with the whole thing because costume department ആയിട്ടുണ്ടായില്ല. That always happens. Yeah, we just once we put something out, we were like, oh, we could make can't it. Really, we could make it. We could have done this, could have done that. Yeah, that. But ultimately, that was. Yeah, it was really gratifying. We didn't really expect anything. We just wanted to finish this off and submit it in the given time and pay everybody who needed to be paid. And then magic happened.